Wait for me kidogo. Nishatoka shule. Naja. We must fuck. Fuck. So last bro nisome zote hizo. Sasa wewe hizi ni mambo gani? You can Sio ndio tusimamisha honestly. Hizi ni shida gani? Babe, unaambia hapa ati I also need you in between my legs. Babe, nisaidie tu. Ngoja, who is this? Niko kwa pikipiki. Kwa unaenda gadi kumtembelea? Sina hata mood za sex. Twende tu home. Nani unaambia mpaka una mood za sex? Babe, twende tu home. Nani unaambia hauna hata mood za sex, babe? What do you mean by this? What's the meaning of this? Sinakuuliza, what's the meaning of this? Unikivo bro wangu una chat na yeye. You fuck with my cousin? Sinakuuliza, you fuck with my cousin? What's wrong with you? Babe, nini madharau gani unanifanyia? Usipigane naye. What's wrong with you? What's wrong with this woman? Usipigane naye. What's wrong with you? Usipige bro. Achana naye. Usipigane naye. Achana naye. Mnanifuata, bado unanifuata. Unanifuata. Pause kidogo watu wangu. Are you there and you are looking for a simple and the most convenient way to purchase Credo? All you need to do ni ingia kwenye M-Pesa, lipa na M-Pesa. Pay bill number 503 account number, just put your phone number. Ikuwe ni Safaricom, ikuwe ni Airtel or any other network. Do that and you will thank me later. Twende kazi. So achane tu na relationship za watu, kama watu wana cheat, watu wa cheat, mbona unaingilia marriages za wenyewe? Sasa una feel aje msijaona mtoi wangu? Home hakuna peace. I was in a peaceful marriage. But mimi sasa mbona nipangie baba ya mtoto wangu apigwe uliwe alafu tukule nini? Itanisaidia na nini mimi? So nini alifanya kichwa? Alipigwa na huko akiwa mlevi. Si mimi alikuja home akiwa na bleed kichwa kabisa, mimi ndo nilimpeleka hosi. Anasema alipigiwa kwa nyumba. Babe, I miss you so much and I'm sorry for what happened juzi. Nataka kuambia that sija kucheat, honestly babe. Hizo texts zenye uliona ama hizo texts zenye ulisoma, babe, I can explain but si hivyo. Honestly si hivyo venye ulisoma babe. Love that you show me, yes that I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny. Hello guys, what's up everybody? This is Director Samaritan 254 na kawaida yetu hapa ni Eastern TV. Guys, before we start, make sure that you subscribe, you comment and also share hii video iweze kufikia as many people as possible. Guys, today we are having a guest ambaye alinipigia simu and kwa wale watu ambao hawamjui, she is Bella. What? Isabella, yeah. Isabella, I always call her Bella. But she is a mother of one daughter ambaye ako 2 years? Yes, 2 years. 2 years and the reason of why we are gathered here, or the reason of why we are here, wakati alinipigia simu akaniambia kwamba she needs to see me, nilimwambia kwamba I will give her a chance and she actually never wanted us to record this interview, but I thought it's good for us to record this interview. Ameniambia kwamba she never cheated. I don't know what she did, but first of all ningependa kujua Isabella, baada hizo vitu zote ambazo tuliweza kufanya, tukakutana kwenye barabara, we found you with your husband Vinny, we saw you chatting with a cousin ambaye ni Kevin. Right now, how are you faring with your life? Unaendeleaje? Hata sijui nianza wapi. Sio kwa poa. Siona mtoto wangu since jana. Na hata before nikwambie venye na feel about hii situation yote, naweza kwambia venye na feel about wewe. Okay, sitaki unitukane ama uongee vibaya. Sikutukani, naongea tu reality na mkwambia tu kweli. Does it mean that you have feelings towards me or what? Not feelings. Honestly, tukipatana jana, me and my husband were so happy. Na mtu angeniambia like life yangu na life ya marriage yetu ita change within those few minutes zenye nilipatana na wewe, hata hatungesimama.
hata singe subscribe kwa hiyo channel yako. Wewe ndio umeleta hizi shida zote, imagine. Una feel aje? Sijaona mtoto wangu, bwana wangu hata niongeleshi. Uliona jana karibu anipige juzi. Nani wewe? Fault yote ni wewe. Wewe ndio nitakuwekelea wewe peke yako. So achana tu na relationship za watu, kama watu wana cheat, watu wa cheat, mbona unaingilia marriages za wenyewe? Sasa una feel aje? Sijaona mtoi wangu, home hakuna peace. I was in a peaceful marriage. Wewe ndio umeleta hizi vitu zote zenye. See, Isabella, I didn't give you a chance here so that you may come and lecture me. I know that you may miss your child, but I'm not the one who cheated. I'm not the one who cheated. Maybe we just exposed the messages of a person that you were chatting with. You were found chatting with that guy with the name 𝐾𝐒𝐬, and your husband reacted akarusha nini akajam. Lakini kwani mtu hawezi text na mwanaume mwingine? That's just flirting. Normal flirting, honestly. But I'm not the one who reacted. Unaweza feel aje mtu akikuja patane na wewe na bibi yako? Are you even married? Are you married? That's my personal life, eh? Hata yangu ilikuwa personal life, but uliingiza kwa hizi vitu zako zenye hata sijui tulifika aje hapa, honestly. Mimi sijui nilifika aje hapa. Why did you call me? I called you because wewe ndio ulianzisha hizi vitu zote, wewe ndio unafaa kumaliza. Do you know, if I never wanted to invite you here, ama ningesema sitaki kuongea na wewe, singeongea, because we have so many clients, and if it's you who messed, haufai kuwa una blame watu wengine. Why are you blaming Eastern TV? You called us na ukauliza whether it's Eastern TV. Tukakupatia, nikakwambia kwamba I'll give you a chance, you explain to us. 𝐾𝐒𝐬 mulikuwa mnaongea na yeye nini? 𝐾𝐒𝐬 tulikuwa tuna flirt. Hizo text zenye hata ulisoma, haikuwa text zote, kuna text zingine zimedeletiwa. I wish ningekuwa na simu yangu hapa, but alienda na simu yangu. Sina simu, sina access ya pesa, sina anything, na ni wewe. Imagine ni wewe. Sina simu, ningekuanisha hizo text saa hizi. Kuna text zingine zimedeletiwa. Imagine it's just normal flirting. Nataka tu bibi wangu hivyo. Mimi sitaki ajue ati nilikuwa na mcheat, kwa sababu hata sijamcheat, ilikuwa tu flirting. What about the child? What happened to the child? Alienda na yeye, sijui nasikia kwa either sister yake ama someone, but najaribu ku access na wapigia simu, hakuna mtu anashika simu yangu, ni kama waambia wote. Let me ask you, Isabella, from the time that you've been together in your relationship, have you ever had something like this? No, honestly no. Nashindwa hata nafaa ku react aje. It's so hard. Sina one day bila hata kuongea na baba Chanel. Sasa hata nishiki simu. Hata simu yangu yenyewe ashiki, nampigia na yani yako na simu yangu aniletee simu ashiki. Nimempigia na neighbor, akisikia sauti yangu anakata, ana block hiyo number. Let me ask you something, Mama Chanel. If today venye uko sahi, you find out that kitu ambayo ilikufanyikia, ama find out that mtu alikupangia kitu na ikakufanyikia, akakukata mguu, na ukuje kurealize ya kwamba mtu alikukatisha mguu, unaweza feel aje? Unaweza feel vibaya. What happened to his head? Nini ilimfanyikia? His head. Sasa mimi ndio nafaa ku account what happened to his head. Your husband came here and he narrated to us a very emotional story on how mulikuwa huko, sijui vitu zikafanyika, akagongwa, saizi amekuwa. Ni kweli amekuwa kufanywa nini? Matibabu? Amekuwa kufanywa matibabu, lakini eti tulikuwa wapi na yeye? When he told me that you've been in a relationship with a cousin, na mmekuwa mkilala na cousin yake ambaye ni Kevin. So hizo vitu zote zenye zimekuwa, alafu ameenda hospitali, anafaa kufanywa. Sasa anasema mimi ndio nilimgonga ama? Alisema ya kwamba you sent someone to hit. Even the messages were seen in your phone. Why are you denying? It's not. Mimi hata sijapanga mtu ampige.
Baba Chanel anakunywanga sana by the way. Hapo penye anauzanga manguo, hapo tu aside kuna place kuna kuanga na kawains. Wanakunywanga hapo. Na hata si mara ya kwanza amekunywa akapigwa. Juu ya kutembea usiku, sometimes anaacha gari yake huko kwa parking akuji nayo. But mimi sasa mbona nipangie baba ya mtoto wangu apigwe uliwe alafu tukule nini? Itanisaidia na nini mimi? So nini alifanya kichwa? Alipigwa na huko akiwa mlevi. Si mimi alikuja home akiwa na bleed kichwa kabisa, mimi ndo nilimpeleka hosi. Anasema alipigiwa kwa nyumba. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo kabisa. So alipigiwa huko. Alijitungia vitu zake kuja kusema kwamba alinini, because those are among the messages ambazo zilinini. You even said that we almost got caught. Got caught? Haikuwa story na hiyo ati ya kupigwa. Ilikuwa nini? Mlikuwa mnashikiwa? Si tulikuwa tunampangia stories za kumsurprise vitu zingine, but si hati ya kumcheat. Mshawahi surprise? Uko sure msurprise? Mara moja personally. Flirting, you said that you're flirting with Kevin. Mlikuwa mna flirting, even 𝐓𝐕 thing. You've been fucking with. It wasn't like fuck, even fuck like fuck off. See fucking like venye unafikiria honestly. So why are you defending yourself? Na inaonekana kwamba the messages they were so clear. You know mama, I know that you want to see your daughter. Is it true? Sana. I know you miss your husband, right? I know you want your family back. But there's no way we can bring your family back when you're lying to us. I'm not lying. Sina kwambia ni flirting. Kwani wewe huo flirt? But I don't flirt with my makazini wangu venye tulilala na wao. You saying that alipigwa? Alipigwa lini, akifanya nini? Alipigwa akiwa anatokea kazi usiku, alikuwa mlevi. So your husband is a drunkard person? I can't say a drunkard, but anakunywanga once in a while jioni akitokea kazi. Simu yako ni aje kulienda ikapatikana messages zako na kazini yake? Sina kwambia tumekuwa tukiflirt. Ai si kitu serious. Na hata niliwacha, umesoma text za juzi. Hizo text ni za kitambo. Ni za November, Oktoba na huko. You've been deleting, hata kuna messages nyingi sana zilionekana kwenye hiyo simu, nyingi zimekuwa deleted. You've been having a conversation, talking, mnaongea. Sija delete text yoyote. Text zote ziko hapo. Na tulikuwa tuna flirt last year Oktoba na November. After that pia hata sijakuwa nikiongea na yeye. But hizo messages zingine kulikuwa za February, juzi hata na January. Madam, I want you to be honest. Are you in love with Kevin? Ai. Sasa nitakuwaje in love na Kevin na niko na bwana na niko na mtoto honestly? I don't know how I'll put it, but are you in love with your husband's cousin? Unajua hizi maswali unaniuliza saa hizi ni the same questions zenye uliniuliza jana, juzi ukafanya tukosane na Baba Chanel. Mimi nimekuja hapo nisaidie tuungane, mimi tushikane tena na bwanangu. Lakini ukianza kuniuliza kama I'm in love with Kevin, sasa hiyo ni swali gani? Where is your husband right now? I don't know. Mimi sijui, nitajua aje? Wewe umeniambia alikuwa hapa na ukamuuliza maswali, wewe ndio unafaa kuuliza ako wapi? Yeah, he was here. He was here. Unajua the problem is that you're beating around the bush. Unatudanganya vitu mingi sana. Imagine sijadanganya. You are lying to us. Even I've tried digging kuweza kujua the full information about hizi vitu zote. There is no way you can be chatting with someone alafu unasema kwamba you've been flirting. Ungetuambia that you've been in a relationship with that person. It's not a hakuna relationship. Kitu kubwa yenye tunaweza fanya. It's not a relationship. It is a what? Tulikuwa tuna flirt. Na hiyo hata nakwambia ni Oktoba na November na huko. Si stories za ati saizi juzi. Me and my husband tumekuwa sawa hii mwaka tangu ianze. Imagine tumekuwa sawa kabisa until juzi nipatane na wewe alafu. You know there's no way I can talk to your husband kama hata sijui ukweli iko wapi right now. So umesema that your husband is a drunkard, si ndio? Anakunywanga pombe. Can you say the same? Leo you meet unaweza mwambia the same? Si anakunywanga pombe. So alipigwa? Alipigwa huko nje akiwa mlevi. Right now where are you living? Unaishi wapi? Niko tu kwa nyumba, si walienda wakaniachia nyumba, nitakaa wapi? Now what is your plan? I just want turudiane na bwana yangu, nikae nyumbani na bwana yangu na mtoto wangu, nijilelee mtoto. Sasa niko na stress mingi hadi house girl alifukuza. Do you know before ni mtu apate house girl mwenye unaweza trust uachie mtoto vile ni ngumu? Let me ask you something.
Right now as we talk, if your husband tells you that he doesn't want you in his life, what do you mean? And why don't you call him the same way you called me? Ulinipigia simu, si ndio? Why don't you call him? Umwambie unataka kuongea na yeye. Sina kwambia nimekuwa nikimpigia na simu ya neighbor, akisikia sauti yangu anakata, ana block hiyo namba. Hataki kuongea na mimi kabisa. But mimi tuliongea naye vizuri. I called him, tukaongea tu vizuri. Sasa pengine ni hizi vitu zenye hatuelewani, tuishi tunye tuko nazo saa hizi. But I'm so sure anaweza taka pia mimi kuniongelesha. But you said that unampigia anakata akisikia ni wewe. But pengine anaweza taka pia kuniongelesha, but sijui mbona ananikatia simu. I want you to look at this camera. Ile camera iko pale. Talk to your husband. Talk to him. Babe, I miss you so much and I'm sorry for what happened juzi. Nataka kuambia that sija kucheat, honestly babe. Hizo text zenye uliona ama hizo text zenye ulisoma, babe, I can explain but si hivyo. Honestly si hivyo venye ulisoma babe. I just want you to come home. We come home, we take our child back. I just miss us being a family again. I miss you and I'm sorry. Nakupenda sana. So, I will look for your husband. Mimi ndamuongelesha. If he agrees to come here, akikubali tukema tutaongea, ni sawa. Akikataa, you can't force things to happen by the end of the day. So he hasn't refunded back to your phone? Not yet. Hata kuongea tu hivi na yeye hata dakika moja, akisikia sauti yangu anakata tu simu. Sina pesa zangu ziko kwa simu yako nayo. Sina anything. Kwa tu kwa nyumba kama mtu mwenye ana life, sina mbele, sina nyuma, sina mtoi. Jana usiku hata singepata usingizi. Pause kidogo watu wangu. Are you there? And you're looking for a simple and the most convenient way to purchase Credo. All you need to do ni ingia kwenye M-Pesa, lipa na M-Pesa, pay bill number 503 account number, just put your phone number. Ikuwe ni Safaricom, ikuwe ni Airtel or any other network. Do that and you will thank me later. Twende kazi. Love that you show me, yes, that I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny.